Welcome to Vision Academy. Today we can see about the topic of General Science, Term 1, Chapter 4, Matter Around Us. These questions are useful for TNPSC, TET and police exams. Let us start with the first question. The physical state of water at 373 Kelvin is dash. The given options are option A, solid, option B, liquid, option C, vapor, option D, plasma. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதற்கான விடையை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option C, vapor. அதாவது 373 கெல்வின் வெப்பநிலையில் நீர் இருக்கும்போது அதன் நிலை என்ன? இதற்கான விடை ஆப்ஷன் C, vapor. The next question is, among the following dash is a mixture. The given options are option A, common salt, option B, juice, option C, carbon dioxide, option D, pure silver. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, juice. அதாவது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ஸ்ல எது மிக்சர்? இதற்கான விடை ஆப்ஷன் B, juice. The next question is, when we mix a drop of ink in water, we get a dash. The given options are option A, heterogeneous mixture, option B, homogeneous mixture, option C, compound, option D, suspension. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, homogeneous mixture. அதாவது தண்ணீர்ல ஒரு டிராப் இங்க கலக்கும்போது என்ன கிடைக்கும்? இதற்கான விடை ஆப்ஷன் B, homogeneous mixture. The next question is, dash has the same properties throughout the sample. The given options are option A, pure substance, option B, mixture, option C, colloid, option D, suspension. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option A, pure substance. அதாவது கீழே உள்ள ஆப்ஷன்ஸ்ல எதுல சாம்பிள் ஃபுல்லா சேம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்? இதற்கான விடை ஆப்ஷன் A, pure substance. The next question is, difference in dash is the principle used in fractional distillation. The given options are option A, solubility, option B, melting point, option C, boiling point, option D, adsorption. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option C, boiling point. அதாவது பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன்ல எந்த டிஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்றோம்? இதற்கான விடை ஆப்ஷன் C, boiling point. The next question is, the constituents that form a mixture are also called. The given options are option A, elements, option B, compounds, option C, alloys, option D, components. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, compounds. அதாவது மிக்சரை ஃபார்ம் பண்ற கான்ஸ்டிடியூவன்ட்ஸை எப்படி அழைக்கலாம்? இதற்கான விடை ஆப்ஷன் B, compounds. The next question is, the separation of denser particle from lighter particle done by rotation at high speed is called dash. The given options are option A, filtration, option B, sedimentation, option C, decantation, option D,
centrifugation. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option D, centrifugation. அதாவது high speed rotation மூலமா lighter particle இருந்து denser particle செப்பரேட் பண்ற மெத்தட் நேம் என்ன? இதற்கான விடை option D, centrifugation. The next question is dash is essential to perform separation by solvent extraction method. The given options are option A, separating funnel, option B, centrifuge machine, option C, filter paper, option D, sieve. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option A, separating funnel. அதாவது solvent extraction method மூலமா செப்பரேட் பண்றதுக்கு எது அவசியம்? இதற்கான விடை option A, separating funnel. The next question is filtration method is effective in separating dash mixture. The given options are option A, solid solid, option B, solid liquid, option C, liquid liquid, option D, liquid gas. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, solid liquid. அதாவது எந்த மிக்சரை செப்பரேட் பண்றதுக்கு filtration method யூஸ் பண்றோம்? இதற்கான விடை option B, solid liquid. The next question is for a simple distillation process we need to have dash. The given options are option A, an evaporating dish, option B, a separating funnel, option C, a filter with filter paper, option D, a liquid condenser. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னு பாருங்க. The answer is option B, a liquid condenser. அதாவது simple distillation processக்கு எது தேவை? இதற்கான விடை option D, a liquid condenser. The next question is evaporation is always accompanied by dash in temperature. The given options are option A, increase, option B, decrease, option C, no change. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, decrease. அதாவது evaporation எப்பொழுதும் இதோடு சேர்ந்து நடக்கும். இதற்கான விடை option B, decrease in temperature. The next question is 150 degrees Celsius is equal to dash Kelvin. The given options are option A, 423, option B, 432, option C, 324. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option A, 423. அதாவது 150 டிகிரி செல்சியஸ் எவ்வளோ கெல்வினுக்கு ஈக்குவல்? இதற்கான விடை option A, 423. The next question is a dash mixture has no distinguishable boundary between its components. The given options are option A, heterogeneous, option B, homogeneous, option C, compound. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, homogeneous. அதாவது எந்த மிக்சரோட காம்போனன்ட்ஸ்க்கு இடையில உள்ள பவுண்டரியை தனித்தனியாக பிரிக்க முடியாது. இதற்கான விடை
Option B. Homogeneous. The next question is, an example of a substance that supplies is dash. The given options are Option A. Naphthalene, Option B. Salt, Option C. Carbon dioxide. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is Option A. Naphthalene. அதாவது சப்ளைம் சப்ஸ்டன்ஸோட எக்ஸாம்பிள் எது? இதற்கான விடை Option A. Naphthalene. The next question is, latent heat is the energy used for dash. The given options are Option A. Substance confension, Option B. Vaporizing, Option C. Interconversion of matter. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is Option C. Interconversion of matter. அதாவது latent heat energy எதற்கு யூஸ் ஆகுது? இதற்கான விடை Option C. Interconversion of matter. The next question is, alcohol can be separated from water by dash. The given options are Option A. Distillation, Option B. Filtration, Option C. Sedimentation. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is Option A. Distillation. அதாவது நீரிலிருந்து ஆல்கஹாலை பிரித்தெடுக்கும் முறை. இதற்கான விடை Option A. Distillation. The next question is, sand is removed from naphthalene by dash method. The given options are Option A. Decantation, Option B. Centrifugation, Option C. Sublimation. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is Option C. Sublimation. அதாவது naphthalene இருந்து சாண்டை ரிமூவ் பண்ற மெத்தட் எது? இதற்கான விடை Option C. Sublimation. The next question is, in petroleum refining, the method of separation used is dash. The given options are Option A. Distillation, Option B. Fractional distillation, Option C. Sedimentation. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is Option B. Fractional distillation. அதாவது பெட்ரோலை சுத்திகரிக்க எந்த செப்பரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்றோம்? இதற்கான விடை Option B. Fractional distillation. The next question is, chromatography is based on the principle of dash. The given options are Option A. Solubility, Option B. Adsorption, Option C. Sedimentation. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான விடையை உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is Option B. Adsorption. அதாவது chromatography எந்த பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? இதற்கான விடை Option B. Adsorption. The next question is, the solubility of solid in water dash with an increase in temperature. The given options are Option A. Increases, Option B. Decreases, Option C. No changes. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான விடையை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is Option A. Increases. அதாவது temperature increase ஆகும்போது solubility of solid in water என்னவாகும்?
இதற்கான விடை ஆப்ஷன் A increases. The next question is match the following. A. Element, compound, colloid, suspension, mixture. B. Settles down on standing, impure substance made up of molecules, pure substance made up of atoms. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சர் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is 1. Element made up of atoms. 2. Compound, pure substance. 3. Colloid made up of molecules. 4. Suspension settles down on standing. 5. Mixture, impure substance. The next question is match the following. A. Sand and chamber, acetone and water, pigments, salt and water, water and kerosene. B. Ink, miscible liquids, immiscible liquids, mixture of two solids, soluble. C. Distillation, chromatography, separating funnel, fractional distillation, sublimation. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சர் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is 1. Sand and chamber, mixture of two solids, sublimation. 2. Acetone and water, miscible liquids, fractional distillation. 3. Pigments, ink, chromatography. 4. Salt and water, soluble, distillation. 5. Water and kerosene, immiscible liquid, separating funnel. இது மாதிரி வீடியோ செக்ஷனுக்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க.